Right. One is clustered index. Second one is non-clustered index. So, yeah, we discussed 2 points. Just let me repeat those points. A table can have only one clustered index. A table can have only one clustered index, right? And a table can have more than one non-clustered index. A table can have more than one non-clustered index, right? And secondly, when you create a primary key, the clustered index will create automatically. When you create a primary key, clustered index will create automatically, right? So, yeah. So how the question is, okay, I have clustered index and I have non-clustered index, but how does this clustered index or a non-clustered index will improve the performance? Performance at least, yes, right? As discussed, and like performance, if you need to improve the performance, performance check cheyali ante you should have millions of data. And like 100 records, 1,000 records, you don't see the much difference in the performance, right? So I have to create, or like in the interview, they will ask you, create a dummy table, create a dummy table with 1 million records. ఒక డమ్మీ టేబుల్ తోటి విత్ 4 కాలమ్స్ ఒక 1 million records క్రియేట్ చేయమంటారు. ఎట్లా చేస్తారు? దే విల్ గివ్ యూ లైక్ 5 minutes టైం ఆర్ 10 minutes టైం ఇచ్చి ఒక 1 million records పెట్టి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయమంటారు. Right? So first create a table where we are creating data DB. So what are the databases that we have? Anything is fine, right? Or if it is data DB, it's okay, no issue. So what are the tables that we have in the data DB? You have the table something, right? Employees, right? Let's see what is there in this. Select start from employees. So there is no data in this table. Employee ID, employee name, the department ID. So let's drop it. Drop table. Drop table name. So now we will create a new table. Employees with a column called employee ID, which is of integer, and employee name. EMP email. So, varchar 100. Department ID, which is of integer.
right? And this employee ID, you could say primary key, and then identity as well. So identity means it will increment one by one automatically. Yeah. Now you see the table is created. So let's start from employees, and now this is the data. Now the is you need to insert 1 million rows. That means almost 10 lakh rows you have to insert. Eట్లా insert చేస్తారు? Any idea for anyone? లూప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్, ఫర్ లూప్. Yeah, while loop use చేయాలి. 1 second. Yeah. So we have to write a while loop where it has to iterate. So now let's say first you declare a variable, say declare at the rate employee count. Initially, I don't have any record in the employee table, employee count, which is of integer type, and I want to assign 1. And I want to start with 1. Then I will write a condition while at the rate emp count is less than or equal to 1 million rows. Till then, I want to insert the data. Begin, and within the begin and end, you have to write a logic to insert the data. Basically, I will be starting with 1, and then I want to insert 10 million records up to count, row count, అన్ని rows వచ్చిందాక insert చేయాలి. Begin and end. So generally, how do you insert the data into the table? Insert into table name. What's your table name? Employees, say values. Here you will be passing the value of employee ID. Anyhow, it's an auto increment. You have to pass employee name, employee email, and the department ID. Right? You have to pass 3 values. But where is those 3 values? You have to prepare those 3 values. So that is the reason you declared another variable, any name. You can give any name. Like now it is emp name. Your column name is emp name. You declare a variable called ename, which is varchar 100 is equals to how do you want your yeah. So employee name. How does the employee name is like employee space at the rate emp count. What I'm doing here is my employee name will be employee space. If the count is 1, employee 1. Right? If the count is 2, employee 2. That means my employee names will be employee 1, 2, 3, 4 till employee 1 million. Similarly, I will be declaring another variable called at the rate emp or email at the rate varchar, which is of 100. So what is my email? Employee space your emp count plus at gmail.com. Single quotes. So your email will be employee1 at gmail.com, employee2 at gmail.com. Right? Then
declare another variable called department ID or DID, just to give you, just to confirm you that there is no rule that you have to give the same name like column name. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి నేను ఇట్లా ఇస్తున్నాను. But if you can give the meaningful names like department ID, then it would be good. So department ID, which is of in which is integer, and then I will say @emp count, and at last you pass those variables here: ename, email, DID. So now you inserted, right? But ఐడి దగ్గర once ఎంప్లాయీ అని మెన్షన్ అవసరం లేదు. ఐడి దగ్గర ఐడి ఎందుకు? ఐడి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కదా. ఓకే. Here, when you are creating the table employee ID, which is you mentioned it as an identity column. So you don't need to pass the identity values. Only we will be passing the name, email, and the department ID. And these variables I already prepared here. What should be the name? What should be the email? What should be the department ID? And once after inserting, what I should do is I should increment this count. Employee count, previously it is 1. After inserting, I will be incrementing count plus 1, and then I will be assigning that to the same. Right? That's it. So what it will do, see here actually 4 steps. Don't get confused. I will just let me explain. First step is to step 1, define your start and end values. Define starting value and ending value. Right? Then, so that's what you defined. 1 is your starting employee count, ending value is 1 lakh 10 million rows. And step 2 is to prepare your variables. Prepare your variables like employee name, employee email, department ID. You prepare the variable. Step 3 is to insert the data into the variable. Insert the data into the table. Step 4 is increment the count. Increment the count. Yeah, increment the count. So let me execute it and see how it goes. Conversion failed when converting the varchar value to the employee data type int. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే you are this is a string, employee is a string, and this is an integer. ఈ రెండు కలుపుతున్నాం, string integer ని కలుపుతున్నాం, which is not accepting. So what I do is
we have a string function called ltrim. ltrim ఏం చేస్తుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమన్నా స్పేసెస్ ఉంటే తీసేస్తుంది అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ మౌస్ ఓవర్ ఆన్ ద ltrim, it returns a string value. So this is how this is a trick to ltrim or rtrim, whatever it is. You can use any of the function just to, make converting this integer into a string. Yeah, let's try to execute it. Yeah, it is executing. So it will take some time because it has to loop through 10 lakh times. It has to loop through. If you go to the messages, you see one row affected, one row affected. You see how many rows is getting affected, right? So this is because of writing a while loop. Yeah, so it will take a minute or 2 minutes time to insert. And in the bottom, you could see there is a, till now it took 1 minute, 25 seconds in the bottom. So yeah, let it be. So let's come back to this just to make you understand the indexes concept. Yesterday, I took an example of book. Every book will have an index. So best example for index, I'll just take a new query to make you understand. Or where I have written, here itself I have written, right? Yeah, clustered index and non-clustered index. The best example is book. Book. Every book will have an index page, right? So with the help of that index page, you could easily search, or you could even easily sort the data, right? I mean, like, suppose if you want to read a particular topic, you can simply read it and then check the page number, which page number it is, and then you can easily read it, right? Yeah. So now I will give you one other example to make you understand how does the where exactly the clustered index and non-clustered index. Okay, ఒక టేబుల్ మీద clustered index ఒకటే క్రియేట్ చేస్తాము, నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. It is okay to, I mean, to understand. It looks good, it is okay to understand, but thing is uh, um, exactly um, what happens in the background, ఏం జరుగుతుంది క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం జరుగుతుంది. Clustered index means it sorts the data and then order it, sorts the data and search, right? So just let me tell you one other example to make you understand very clear about these indexes. So everyone, we go to the medical shop. So, and you ask for a medicine or a tablet. So what they do is they will go to the particular rack and then get the tablet. How do they know that? How do they knows that the medicine is there in that rack? ఎట్లా తెలుస్తుంది? వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వెళ్ళి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొస్తారు. That's because first they sort the
or first they order that medicines in that order, like alphabetical A తో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ ఒక ర్యాక్ అట్లా పెట్టుకుంటారు ఒక బాక్స్ లో, B తో అన్నీ ఒక దగ్గర, C తోటి అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటారు. అంటే ఫస్టే వాళ్ళ మెడిసిన్ ని ఒక మెకానిజం, సార్టింగ్ మెకానిజం పెట్టుకుని చేస్తారు. సపోజ్ ఏతో మళ్ళీ అగైన్ లెటసే ఏతో ఒక 10 మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, స్టార్ట్ అయ్యాయి ఏతో, స్టార్టింగ్ విత్ ఏ, దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ అదే ర్యాక్ కిందనో దాని పక్కనో దాని పైన సైడ్ ఎక్కడో దగ్గర దే జస్ట్ ప్రిపేర్ దేర్ సార్టింగ్ మెకానిజం సో దట్ దే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఎనీ, ఇఫ్ ఏతో స్టార్ట్ అయినాయి, ఏ తర్వాత ఏ బీతో స్టార్ట్, అట్లా సార్ట్ చేయడం వల్ల ఈజీ అవుతుంది. సో సేమ్ వే ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ when you create a primary key on a table, clustered index will create. Clustered index create చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో when you insert any record into the table, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తుందంటే ఒక అల్గారిథం ప్రిపేర్ చేసుకొని ఈ డేటాను అంతా ఒక సార్ట్ మెకానిజం క్రియేట్ చేసుకుంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ డైరెక్ట్లీ గోస్ టు దట్ లొకేషన్. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా టు గివ్ యూ మోర్ క్లారిటీ. సపోజ్ లెట్స్ సే మీ ఇంటికి నేను ఒక లెటర్ పంపించాలో, కొరియర్ పంపించాలో, మీ ఇంటికి నేను కొరియర్ పంపించాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ద డ్రిల్ డౌన్ అడ్రస్ వేర్, లైక్ సపోజ్ నేను యూఎస్లో ఉన్నాను అనుకోండి, నేను ఎట్లా రాయాలి అడ్రస్? హైరార్కీ ఏంటి? ఇండియా, అగైన్ స్టేట్ తెలంగాణ, దెన్ హైదరాబాద్, దెన్ బంజారా హిల్స్, దెన్ స్ట్రీట్ నెంబర్, దెన్ హౌస్ నెంబర్. నేను అట్లా సార్ట్ చేశానంటే అడ్రసెస్ అన్ని నేను అట్లా సార్ట్ చేస్తే, ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా కొరియర్ వస్తే వాడు బంజారా హిల్స్ అంతా తిరుగుతురా? తిరగడు. వాడు డైరెక్ట్గా నా హౌస్ నెంబర్ పట్టుకొని హౌస్ నెంబర్కి వచ్చేస్తాడు. అంటే అప్పుడు ఏంటి? ఐ డోంట్ నీడ్ టు సెర్చ్ ఎనీ అదర్ రికార్డ్. ఇఫ్ ఐ కెన్ సార్ట్ మై డేటా ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్డర్, ఐ కెన్ ఈజీలీ, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు దట్ రికార్డ్. I can directly get into that record. Right? So that is where exactly the index concept, actually index కూడా అంతే. మీరు కనుక ప్రాపర్గా మీ డేటాని ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తే, మీ టేబుల్ మీద మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఇండెక్స్ ఆన్ యువర్ టేబుల్, it automatically in the background sorts the data, and then next time when somebody search for a record, it will get for you, right? That is called clustered index. మరి నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? What happens if a table has a non-clustered index? Non-clustered index లో ఏం జరుగుతుందంటే a table can have more than one non-clustered index, and non-clustered index also we will create on a uniquely identified column. Uniquely identified column. సో ఎనీహౌ ఒక టేబుల్కి ఒకవేళ సపోజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేసినాం అంటే ఏంటి? క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది. ఇంకా యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్ కాలమ్స్ ఇంక ఉంటాయి కదా, ఎంప్లాయీ ఈమెయిల్ అనో, లేకపోతే ఎంప్లాయీ ఆధార్ నెంబర్ అనో, ఎంప్లాయీ పాన్ నెంబర్ అనో, ఎంప్లాయీ మొబైల్ నెంబర్ అనో, దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్, రైట్? సో దాని మీద మీరు కావాలంటే నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, రైట్? కానీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా పెరుగుతుంది? ఓకే, నాకు అర్థమైంది. క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అంటే ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేస్తే క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అవుతుంది, ఒక టేబుల్ మీద ఒక క్లస్టర్డ్ ఇండెక్సే క్రియేట్ చేయొచ్చు, నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అయితే 2-3 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఆల్ థియరిటికల్గా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, బట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ హౌ డస్ దిస్ ఇంప్రూవ్స్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా పెరుగుతుంది? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, మీ టేబుల్ రెడీ అయిపోయింది. So if you scroll down, now you see that there is a table called select star from employees.
like you see the count star, because if you say select star, it takes more time because it has to fetch all 10,000 records. చూడండి 1 million రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయి మీ టేబుల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు 1 million రికార్డ్స్ చూస్తారా if you want to see all those 1 million records you say select start from employee. How does the data looks like? చూడండి employee id 1, employee name employee 1 2 3, employee email employee1@gmail.com, department id, right? You could see it is still executing because it has to return 1 million Yeah. rows. అందుకే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ కి. yes, now it is done. Yeah. Now you can see the total in the bottom. You could see 10 lakh rows, right? Yeah. Now thing is, suppose if I say I want where employee id is equals to suppose let's say I gave an employee id 7,68,264, right? I gave an id and then what it has to do when I execute this query, it has to search for this id out of 10 million rows. 10 million rows లో నుంచి ఈ రికార్డ్ కోసం సెర్చ్ చేసి it has to get me back, right? వచ్చింది, right? And here you see the execution plan. Like if you click on the beside to the tick mark, you see the display estimated execution plan or control L, estimated execution plan. Right? If you just mouse over on that, you could see the clustered index, and here you need to observe two things here. One is estimated number of rows to read. Can you all see estimated number of executions and estimated number of rows to read? Both are 1. That means estimated number of rows to be read. ఎన్ని rows కావాలి output లో? నాకు ఒకటే కావాలి, because I gave the id and with that id I will be having only one record. And but here you see the estimated number of rows for all the executions also 1. That means మరి ఎన్నిసార్లు సెర్చ్ చేసిందంటే ఒకసారే అయింది సెర్చ్. అదే చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు కొరియర్, మీ డోర్ నెంబర్ మీ ఇంటి నెంబర్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టు మొత్తం ఇండియా అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, తెలంగాణ అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, హైదరాబాద్ అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, బంజారా హిల్స్ అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. మీ డోర్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా ఉంటే డైరెక్ట్ గా బంజారా హిల్స్ మీ డోర్ నెంబర్కే వచ్చింది, అన్ని ఎతకాల్సిన అవసరం లేదు కదా, రైట్? Yeah. So now if you just mouse over on the select cost, you see here estimated subtree cost, third one, estimated subtree cost 0.0032. 0.0032 అంటే ఇంత టైం పట్టింది ఈ రికార్డ్ తీసుకురావడానికి. 0.0032 మిల్లీ సెకండ్స్ పట్టింది దానికి. సెకండ్స్ అనుకుంటా, సారీ, 0.0032 సెకండ్స్ పట్టింది. ఏది? ఎంప్లాయీ ఐడి మీద మీకు ప్రైమరీ కీ ఉంది. ప్రైమరీ కీ ఉందంటే క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఉంది. క్లస్టర్డ్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యోర్ టేబుల్ contains a clustered index and a column called employee ID, and ఆ ID తో సెర్చ్ చేసినప్పుడు if you want to get the data, it took 0.0032 milliseconds. Suppose same table, select star from employees, I will be searching based on the name of an employee. EMP name తో సెర్చ్ చేస్తా. Let's say employee space something ఏదో అన్నాం, 86,898 అన్నాం.
So now on the employee name column, employee name spelling mistake. Employee name column, there is no index created. Kada? But ఆ column తో search చేస్తే you see that there is no data with employee name. Employee, okay. Oh, మూడు ఈలు పెట్టానా నేను? Okay. Okay. Yeah, let's execute it. So you get the data. Now, what is the difference between this and this? దీనికేమో cluster index ఉంది. Now you see display estimated execution plan. Click చేయగానే it is giving you what happened? Let me execute once again. I mean, you are getting it, but I don't want to see all this. I want to see only one. Just click on the display estimated execution plan. చూడండి, క్లియర్గా మీకు వార్నింగ్ కూడా ఇస్తుంది, మిస్సింగ్ ఇండెక్స్. బాబు, నువ్వు ఎంప్లాయీ నేమ్ మీద సెర్చ్ చేస్తున్నావు, దానికి ఇండెక్స్ లేదు దాని మీద, ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ 99% ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు ఒక నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకొని, నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ కూడా ఇచ్చింది చూడండి. క్రియేట్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ నేమ్ మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చుకుంటారు ఆ నేమ్ ఇచ్చుకొని, ఆన్ టేబుల్ నేమ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ కాలమ్ నేమ్, right? And adokati. Now if you mouse over on this, you see that estimated number of executions. అక్కడ చూడండి ఎన్నది, 1 2 3 4 5 6 7 8